రాజకీయ సైనిక లక్ష్యాలను సాధించుకునేందుకు కొందరు సైబర్ దాడులను సాధనాలుగా వినియోగిస్తున్నారని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. తమిళనాడులోని డిఫెన్స్ సర్వీస్ స్టాఫ్ కాలేజీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సంఘర్షణలు పరిస్థితులు సంప్రదాయ యుద్ధాలకు భిన్నంగా మారుతున్నాయని అన్నారు. రోజురోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికత మానవ ప్రమేయం లేని వ్యవస్థను సృష్టిస్తుందని తెలిపారు. చాలా విషయాలను ఏఐ అంచనా వేయడం చూస్తున్నామని, ఇప్పుడు సంప్రదాయ యుద్ధాలు చేసుకునే కాలం పోయిందన్నారు. ఏఐ రాకతో సాంకేతిక యుద్ధం జరుగుతుందని, తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కూడా ఇందులో ఓ భాగమని రక్షణ మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. Artificial intelligence and the emerging basket of technologies, robotics, military autonomy, drones, quantum, blockchain, space, cyber, electronics, additive manufacturing, and the like are revolutionizing defense and war fighting in critical ways. Warfare is moving rapidly beyond the traditional domains of land, sea, and air to space, cyber, the undersea, and newer domains of creative endeavor. Drones, for instance, has emerged in Ukraine-Russia conflict virtually as a new arm, if not a transformative science. The majority of the losses of the soldiers and the equipment have been attributed neither to traditional artillery nor to armor, but to drones. Space capacities in the low Earth orbit, similarly, are transforming military intelligence, persistent surveillance, positioning, targeting, and communications, thus taking combat to a new high. The power of technological innovation in combat threats is breathtaking indeed. Friends, the ongoing conflicts and the contemporary trends highlight the fact that the traditional notions of warfare are being rewritten. Emerging technologies are impacting the character of war with unmanned systems and advent of the artificial intelligence forecasting an era of autonomous warfare. Warfare today has gone beyond the traditional battlefields of land, sea, and air, and armed forces will increasingly need to operate jointly in multi-domain environment where cyber, space, and information warfare will be as potent as conventional operations. We are in the age of the gray zone and hybrid warfare, where cyber attacks, disinformation campaigns, and economic warfare have become tools that can prosecute and achieve politico-military aims without a single shot being fired. Friends, today faces a diverse range of security challenges. In our case, we face persistent threats along our northern and western borders. This is further compounded by the threat of the proxy war and terrorism emanating from the epicenter of terrorism in our neighborhood. Ongoing conflict in West Asia and geopolitical tensions in the Indo-Pacific to our east have their impact on our overall security calculus. In addition, capability to address non-traditional security threats to include natural disasters and the climate change effects are increasingly becoming important. This brings me to the question that what does this imply for all of you? In the environment that I have just described, where the world around us is evolving rapidly with new security dynamics and challenges emerging every day, the focus of every nation and each one of you has to remain ahead of the curve and be future ready.